مرحبا اسمي عبد الرحمن وأنا من بلد نيجيريا. كنت معلم القرآن واللغة العربية لغير ناطقين بها. أنا مدرس الأطفال والكبار المبتدئين الحروف الهجائية وتركيب الكلمات وتجويد وترجمة الكتب من العربية إلى الإنجليزية والحوار والنحو والصرف والبلاغة. Hi everyone, my name is Abdul Rahman. I'm from Nigeria and I speak 3 languages fluently: Arabic, English and Yoruba. I've been a tutor for more than 10 years now and I've taught over 100 students the Arabic language. I teach using flashcards, audios, videos, and texts, and I use the structural approach of teaching the conversational Arabic, starting from nominal sentences, verbal sentences, and learning vocabulary in between. I look forward to seeing you online. I urge you to choose me as your tutor of the Arabic language. في أمان الله وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.